Greetings, everybody, and welcome to this session on the importance of content. Let me start with some introductions. My name is Satinder Bindra, and I'm Uber's Director of Communications for India and South Asia. We'll be talking about a lot of things on content. Why do we produce content? How do we produce it? What's the measure of success? And how can we even use content to rally our internal audiences? So, the first question, why produce content? So, content can be used to amplify some key corporate messages. It can tell the outside world about your CSR initiatives, about your social impact initiatives. And at the end of the day, if you get this right, you can really build a brand halo for an organization. Now, companies produce what we call earned media. This is media that you get when you land an interview in the Hindustan Times or the New York Times. You have paid media initiatives when you do an advertorial. And then there's this bracket where, video content fits in, and it's called owned content. So when you produce good owned content, it buttresses earned and paid media. So what is content like? How do you break up content? So content could be, in this case, it could be a blog, it could be a vlog, it could be an op-ed, and of course, they could be, video stories. So blogs and vlogs and op-eds are about thought leadership in a company when you want to talk about, say, trying to clean Delhi's notorious air because you're putting more electric vehicles on the road. Or it could be about, hey, let's try to, highlight our mission-driven culture. So talking about a mission-driven culture, here's one story I want to share with you. It's about a driver on Uber's platform from Ahmedabad. His name is Mukesh Bharti. We found his story very inspiring, which is why we decided to share it with both our internal and external audiences. Check it out. બધાના મગજની અંદર આ જ ચાલે કે હેન્ડીકેપ માણસ કેબ સર્વિસ હાઉ કેમ પોસિબલ. જ્યારે હું ઉબેર ઓફિસમાં ગયો તો મને એક ડર હતો કે મારું આઈડી બનશે કે નહીં, અચ્છા હું આ કામ કરી શકીશ કે નહીં. પણ હું જ્યારે ઓફિસની અંદર ગયો એ લોકો મને સારો રિસ્પોન્સ આપ્યો, એઝ એ મને સારી ગાઈડલાઈન આપી. મેં જોયું કે હેન્ડીકેપ મારા જેવા એક કે બે હેન્ડીકેપ હતા અને એમને જોઈને મને થોડી ખુશી મળી કે થેન્ક ગોડ, ચલો એ છે તો મારું આઈડી બની શકે એમ છે. કેમ કે મારે એ વસ્તુ જાણવું હતું કે લીધા પછી શું, જો હું સક્સેસ નહીં થાવ તો શું. રાત અને દિવસ મેં આના વિશે બહુ ચિંતન મનન કર્યું કે શું થશે એમ. પણ એક હિંમત હતી અને એક પૂરી કોશિશ હતી. મેં ગાડીની અંદર જ્યાં ગેર ચેન્જ આવે છે ત્યાં મેં એક ઓટો બટન કરેલું છે જે ગેર શિફ્ટ કરવાની સાથે જ ક્લચ ઓટોમેટિક વર્ક કરશે એનું, અને હેન્ડ પાસે એક બ્રેક કરેલી છે જે નોર્મલ હું બ્રેક યુઝ કરીશ. મને એક પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ મળ્યો એવરી પર્સન્ટ. મેં અત્યાર સુધીમાં 1000 ટ્રીપ કરી હશે. 1000 ટ્રીપની અંદર મને બહુ બધા કોમ્પ્લિમેન્ટ મળ્યા છે અને એઝ એ 5 સ્ટાર એઝ એ ઉબેરની અંદર એક સારા ડ્રાઈવર તરીકે મારી પહેચાન છે. સર, લાઈફ આખી ચેન્જ થઈ ગઈ. અંતે મેં મારો બિઝનેસ ચાલુ કર્યો ઉબેરમાં. ગાડી હાયર કર્યા પછી મેં આટલું મોટું ડિસિઝન લીધા પછી મને ઉબેર તરફથી જે મને મહિને મળતું હતું એ મને સર વીકલી મળવાનું. મારા લગ્નને લાસ્ટ 12 વર્ષ થઈ ગયા છે, 13મું વર્ષ ચાલી રહ્યું છે. 12 વર્ષમાં જે મારા વાઈફે મને સપોર્ટ કર્યો છે એઝ એ ભગવાને પણ નથી કર્યો મને. હેન્ડીકેપ શબ્દ બહુ ચૂભે છે દિલની અંદર. એવું જસ્ટિફાઈ કરી દીધું કે હેન્ડીકેપ માણસ કાર ના ચલાવી શકે. કેમ ના ચલાવી શકે? આજે હું કાર ચલાવું છું, તમે મારી કાર જોઈ શકો છો. So that was Mukesh Bharti. And as you can imagine, Mukesh Bharti has become quite a media figure. Shortly after we did this video, he got a front page story in the Times of India. And we then also invited him to Uber, to our headquarters in Gurgaon, where he was interviewed by our senior managers. And so inside of Uber, Mukesh is really a rock star. And that brings us to my second question. What's the key differentiator? How do you produce good video stories? So at the end of the day, this is like producing any story, right? A story must be engaging, it must be capturing, it must be memorable.
And, just like we think Mukesh Bharati's story is quite memorable. So there are a few things that we do in producing these video stories. And the first is, these aren't ads. These are stories about real people. None of the characters in our stories are paid actors. We don't tell them what to say. They talk about the challenges in life. They talk about, how they're trying to overcome them. So there's a feeling that what you see when we tell these stories is really real and it's highly emotive. The next point I wanted to talk about was the internal impact of good video storytelling. And if you can energize people around storytelling, that meets a very important objective. Because when you sometimes do staff surveys, you find satisfaction scores can be low or employee engagement can be low. So if you highlight mission driven activities for your internal audiences, that can really energize people internally. And one of the things that I try to do here as a communication professional is to bring people together. And I call it my 3 C's. You collect videos, or you can collect ideas to generate videos. You collaborate with people across the organization, across a global organization. And of course, good storytelling is about celebrating your success. If you do something well, why don't we tell a story about it? So this is all about participatory storytelling, and you can reward people who come up with the best ideas. And of course, people get a great kick when they just give you an idea and then 20 days later it's turned into a great story. It's also important to share that story. So distribution becomes just as important as the act of telling the story. So as you know, multimedia content these days is shared across social media, across Instagram, across Twitter. One of the things we've innovated at Uber is we share our stories, our good video stories on LinkedIn, because this has a highly curated business audience. It's good for the brand. And let me share another story with you at this point. It's about 4 women. And these women were going through some challenging times, but then they decided to become auto drivers, or tuk drivers as we call them in Colombo, Sri Lanka. They clearly talk about life's challenges, but then since they started driving, that's also opened up quite a few opportunities. Take a look. මගේ නම නිලන්ති මම මොරටු ඉඳලා ආවේ මගේ නම එන් ප්‍රේමාවති වයස අවුරුදු 53යි මගේ නම ප්‍රියන්ති වයස 46යි මගේ නම දිලුම් තුෂාරි මගේ වයස අවුරුදු 39යි ගෙදර ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙනවා මට බබාලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා මහත්තයර ජොබ් එකක් ඉච්ච නෑ දවස් පඩියට වැඩ කරන්නේ ඒ හින්දා තමයි Uber එකට ජොයින් කියන්නේ කෙනෙකුට යටත් නැහැ කාටවත් බය වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ එතනින් ගියාම මට බැහැයි කියලා හිතෙනවා නම් මට නවතින්න පුළුවන් ඒ වගේ ලොකු නිදහසකුත් එක්ක වැඩි ආදායමක් උපය ගන්නවා ඒක ගොඩක් සතුටු වෙනවා මේ ගෑනු කෙනෙකුට ඉතින් හිතේ ධෛර්යය තියෙනවා නම් ගෑනු කෙනෙකුට කියලා කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ මේ රස්සාව උනත් ඉතින් කෙනෙකුට යටත් නොවි ජීවත් වෙන්න ගෑනු කෙනෙකුට හොඳයි කියලා තමයි මම කියන්නේ. මම ජොබ් එකක් කරේ නෑ මගේ මහත්තයා මේ Uber එකේ වැඩ කරා එයා අසනීප වුණා ඉතින් ඒකින්ද ජීවත් වෙන මාර්ගයක් තියෙන්න ඕන ඉඳ මම ට්‍රැවල් වැඩ කරන්න ගත්තා මාස 8ක් විතර වෙනවා ඉතින් අපි අර මේ ඉස්සලා හිටියට වැඩිය මම මට්ටමකට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ ළමයින්ගේ වැඩක් කරගෙන යනවා In Sri Lanka, we're onboarding hundreds of more women onto our Uber Eats platform, and we hope to share their stories with you shortly. The best part about video storytelling or any form of storytelling is you really enjoy doing it. We're very passionate about it internally in the organization. And what defines success? So if you get this started and you find there's communities of practice that develop, or people start self-training, or people start saying, hey, how can I be a part of it? Then you know you're on the right path.
It's, as I said, enjoyable work. And I want to thank you once again for listening. And if you are producing content, then I hope you get the best story that's out there. Good luck. Talk to you again soon. Bye bye.